You said something took you over. Something like that? And it's still with you? Yes, I think so. It can't be possession, can it? I doubt it. Dwarves can't be possessed. They aren't connected to the Fade. Solas's dagger triggered this event. But how? Or why? I'm sorry, Lace. I wish I had answers. It's all right. Talking has helped. And hey, we got the dagger, right? Mission accomplished. Dwarves have never used magic. We can't. It's not the magic I know. What do you mean? It's clearly stone-focused, which makes sense. Dwarves are children of the stone. Mages connect to the Fade. Dwarves reach out to the stone? Maybe? Maybe. I guess we don't have any real answers. Ну, учитывая обстоятельства апокалипсиса нового, как бы это может нам помочь. Любое вот что-то новенькое вполне себе может сыграть нам на руку, но мы ничего об этом не знаем, поэтому это достаточно опасно. We're friends, so I'm gonna be honest. It feels wrong. Bad. Really? 2 elven gods escaped the Fade and now this? What if it's connected? Okay, I know we need to be wary, but I think this is a good thing. I feel connected. To the stone. Dwarves call ourselves children of the stone. Some of us have what we call stone sense. Those that have it can feel caves, lyrium veins, and faults in the rock. I wasn't one of them. Maybe the dagger unlocks something hidden. But this is more than the stone sense I know. You don't like what's happened. But it's not going to be a problem for us working together. Нет, конечно. Is it? Oh. Harding, you being here is never a problem. Huh. Really? I don't know what I'd do if you went here, to be honest. That's so sweet. Thank you. I, feel the same. I'll send word to the Grey Wardens about the blight we saw. And then I'm gonna lie down. And we need more answers about what the gods are planning. I'll find some place to relax and try to reach Solus in the Fade. Good luck. Try not to let him get to you. It feels like we're finally making some progress. And I'm not sure what my new magic's about, but I know it feels right. With their eyes on the Dreadwolf and the gods he'd set loose, they couldn't see their own personal demons coming to haunt them. Harding told herself it felt right. She was connected to the stone, to the lost titans, and all of dwarven history, with its buried secrets. How could that be anything but good? Поющий клинок. Команда вернулась на место проведения ритуала Соласа, надеясь найти потерянный лириумный кинжал. Да боже, что так много всего. Отношения с Хардингом улучшились. Им удалось отбить древний артефакт у вурдалаков порождения тьмы, который привлек кинжал, но стоило Хардингу коснуться его, как в ней пробудилась забытая связь с камнем. Пока остается лишь гадать, чем это обернется для Хардинга. Враг моего Guess I врага. should find some place to try to talk to Solus. А поговорить там со всеми нет, мы не хотим для начала.
нас тут в музыкальной комнате? Что нового? Что там такое? Дайте посмотрю. Звучит не очень. Звучит вообще не очень. Так, ладно, пойдемте погуляем. Может, сначала... О! А это было раньше закрыто, нет? А нет, там Варик. Так, это изменить лицо. Варик, ты как? Не, как будто бы не хотят никто с нами разговаривать. Давайте пойдем. Поболтаем. Wait, that room wasn't there before. Да. I don't think. Согласна. Вау. Nev or Harding must have put my pack here. Makes sense. Better place to sleep than the infirmary. Guess I can spare a few moments to unpack my things. Так, о жизни в маяке. Это древний полевой дневник, испещрен филигранными рунами из завесного огня, и хотя для его написания использовался шрифт, взглянув на него, можно увидеть фрагменты позаимствованной памяти. Напуганные беженцы, солдаты, шпионы, ученые перенеслись в маяк из библиотеки и лечебницы. Садоводы сажают давно исчезнувшие травы, которые вырастают, собираются и увядают на вене ока. Из окна доносится резкий запах перегоняемого лекарства, и яд для врага стекает в сосуд. Военный совет спорит до поздней ночи, без стеснением поются запрещенные песни, в которых имена иванурисов заменены грязными ругательствами. И, наконец, бурное обсуждение за стеклом, сквозь которое видно лишь быстрое движение теней. Спор заканчивается молчаливым, но явно читающимся укором. Ты их сюда позвал, ты их и корми. Интересно. Дневник Страйфа. Письмо домой. Неотправленное письмо Хардинг ее маме, моей любимой мамочка. Пишу тебе из Миратеса, из Тавинтера. Я в Тавинтере, ты представляешь? Да, тут полно рвущихся к власти магов, рабовладельцев и культистов, но на них свет клином не сошелся. Видела бы ты все эти волшебные огоньки. Я уже упоминала, что я больше не работаю на Инквизицию, как раньше. Сложно объяснить. Бывает, скучаю по Скайхолду и моим друзьям, но Шартер остается на связи, и я работаю с Вариком над одним важным делом. Я хотела бы рассказать тебе больше, скоро, очень скоро. Мы уже почти нашли того, кого ищем. Как только все закончится, я вернусь домой и все тебе расскажу. Может, как раз поспею к стрижке овец. Очень-очень люблю тебя, Лейс. Так, а чё? О, заметка про лириумный кинжал. Они даже не поняли, что это кинжал, когда нашли его в первозданном тейге. Он походил на идол с вырезанными из красного лириума фигурами. Барри как-то сказал, что старался не смотреть на него слишком долго. Ему казалось, будто он смотрит на него в ответ. Его брат Бартонд оставил идол себе и, похоже, слишком долго на него смотрел. Предчувствуя, что его рассудок ускользает, он продал идола кирковскому рыцарю-командору Мередит, и та переплавила его в клинок. И это не кончилось для нее ничем хорошим. Идол оставался в застывших останках Мередит, пока несколько лет назад кто-то, предположительно Солас, не извлек его и не вернул ему первозданный вид. Когда мы узнали связи идола с эльфийскими богами, Солас создал завесу с помощью лириумного кинжала и теперь собирается использовать его, чтобы уничтожить ее. То есть тот идол лириумный, закарабшенный, красный, это вот этот кинжал. Вопрос, что он забыл в тейге у гномов? Его намеренно туда спрятали? Как-то древние эльфы с древними гномами контактировали? Может быть, сам Солас его туда и запрятал? Либо от него спрятали его туда. Прикол. Так, тут все есть. Так, Белара внизу. С ней можно поговорить. Наверное, надо сделать это сразу, пока мы не поспали. А тоже может исчезнуть. Я думаю.
Да, у меня есть свой собственный диван. Ой. Воды. А, она у Львиана, наверное. Тусит. Да, вот она. Oh, Rook! Hello! I've never seen an alluvian like this before. Not intact, anyways. Fascinating. Fascinating. Wait, if the magic is feeding back into itself... This thing's self-stabilizing! Sorry, didn't mean to yell. Soon as Illyrium cures, I should be able to fix this. Not entirely sure what will happen when I do, but I can see the flaw in the resonance, so whatever it's supposed to do, it's not currently doing. It'll be done when it's done. Хорошо. Пойдемте с Лейс поговорим. Я не буду ее называть ее нитка, это звучит странно. Лейс намного приятнее. Так, куда? Сюда? Она в оранжерее тусит? Да, вроде как. Toldar is a tunal. Veilguard velos atretum. But velos atretum is nothing like Isatunal. Isatunal. I remember. After you touched the dagger, the prayer, the proclamation, Isatunal. What exactly are you proclaiming? They don't remember. No one remembers. We don't even know what we lost. Блин, а почему с нулевой можно с ними флиртить? You're busy. I shouldn't interrupt. No, wait, sorry. Please stay. We can talk. About the stone. About Isatunal. Maybe explaining it to someone else will help get my thoughts in order. So what is it? What does it mean? Isatunal is an affirmation, a statement of existence, of being. It means, I am here. But no, not I. I is singular, but it isn't. We either. We is multiple, but also separate. What? Isatunal is the eternal hymn that encompasses all time. All spaces. I am, we are, this and that, here, there, now, and forever. What's important is that you're happy. Happy? Happy's not it. Whole. Right, maybe. I'm certain Isatunal describes how we, the dwarves, once were. But none of the books say anything about it. None of the histories are right. If we forgot something so important, what else did we forget? I don't know. I'm sorry. I don't expect you to have an answer. Thanks for letting me babble, by the way. Anytime. That's what I'm here for. Кстати, я не сказала, что этот голос Рука мне нравится намного больше. А когда мы починим оранжерейку? Хочу, чтобы было красиво, а тут что-то вообще руины. Мне не нравится это. А это раньше было закрыто. Записка неразборчивым почерком. Список вещей для переезда очень важно не забыть. 6 комплектов одежды, 2, 3, 4 жезла. Настройки. Коллекция циклов рассказов из Винтера. Набор приправ острый, 14 банок. Набор приправ гноми, 8 банок. Набор приправ человеческие, 2 банки. 2 сковороды, большая и очень большая. Хороший набор кастрюль.
бурдюк, большой, средний, вода, возможно, чистое одеяло, мыло личное для уборки, для одежды, мягкие подушки для спины, жесткая подушка для боков, дневник для работы, дневник личный, дополнительный дневник рабочий, личное, перья для письма, как минимум 3, чернила, плюшевая гала, маленькая. Примечание. Ирелин предложила помочь с упаковкой вещей. Не знаю почему, возможно, она все еще неловко себя чувствует после расставания. А, это комната Беллары. Логично. Ой, она сюда засунула его в чью-то бошку. Так, это что? Мастерская. Смотрите ли вы повышаете его характеристики. Если найдете дубликат предмета, который у вас уже есть, купите у торговца, это повысит его характеристики. Пробуйте использовать оба подхода. Ага. Собирайте памятные вещи по всему тенденсу, чтобы лучше мастерскую смотреть, но благодаря улучшениям вам будет доступно больше зачарования. А у вас, например... Угу. Хорошо. Основная рука, другая рука, двуручная, доспехи, шлемы, повязки. А это для меня, это для рук, для Харлин, для Ниф. Прикольно. А я еще самого смотрителя-то не видела, вы мне уже суете какие-то штучки. Ты поговорить хочешь? Почему так вяло? Ну, мы не мелочимся, очевидно. Ладно, пойдемте. Пойдемте. Бежаем. Так, сейчас будем точить с Солосом, да? Распаковать. Так. Что ставим? A peddler gave me this after I saved his caravan from bandits. He told me the scroll went back to even before Tevinter. Said that elves had a rich history, even more than the rest of us. Too many humans look down on us, even though elves were here first. It's nice to have someone see how much our people have done. I helped a lot of Minratha's slaves escape to freedom the night I met Varric. Then the Magisters cracked down in retaliation, and the Shadow Dragons decided I was too much trouble to keep around. I was so proud of myself. And then the Venatori backlash put a lot of Shadow Dragons in danger. I'm never going to apologize for freeing slaves. But I have to get better at seeing the big picture. Зеркало для бритья Варика. Varric and his life lessons. I asked him how we were supposed to stop Solus, and he gave me this. Take a long, hard look in it, kid. It'll always show the face of a hero who can get it done. О, Варик. Шрамы так сексуальны. Так, что там еще есть? Про татуировки. Так, а что про гендер? Открывает особые диалоги, реплики в будущих разговорах. О,
Интересно. You got a few scars, but you know what? You earned these in fights that needed to be fought. Hits you took to save someone, shots that knocked you down but didn't keep you down. You are the hero who can get it done. And if you pick up a few more scars along the way, that just proves you were in the fight. Да, Варик херни не скажет. Так, что там у нас еще? The ever-turning orb. My final training project as an apprentice. I spent months finding the precise balance of energy flows to make the enchantment permanent. I'm amazed this thing still works, seeing how many times I messed up the magic and broke something. But I got there eventually. Right. That's better. У меня целый аквариум. How do I connect to Solus? Just sleep or... Oh, relaxing. Maybe if I clear my mind... Куда? Давай. Back so soon. It must have been worse than I had thought. Hello, Dreadwolf. Ah, but perhaps I am mistaken. You may be here to correct me, to tell me that my concerns were unfounded. I am, after all, remembered as the god of lies, treachery, and rebellion. Сколько самодовольства в тебе, Господи. Запомни это ваши словесные уроки, да? So you're going to be insufferable about it. See, this is the reason nobody likes you. I led a rebellion for centuries that culminated in the creation of the Veil and the destruction of the Elven Empire. Okay, this is among the reasons nobody likes you. My information was accurate. Now you realize that the danger is real. I need to know what the gods are planning. You are asking for knowledge no mortal in this world is privy to. If I am to share it with you, I need to know what makes you the right person to lead the fight against Algernon and Gillenane. I stopped you, didn't I? You disrupted the ritual. Yeah, I did. Even though I'm nowhere near as powerful as you. Your plan is to tell me how powerful you aren't? I met Varric when he asked the Shadow Dragons for help with freeing an old friend from Venatori slavers. The Shadow Dragons had a safe plan that wasn't going to work. So you and Varric led an armed rebellion and dealt a devastating blow to the Venatori. How do you know that? You helped Varric pursue me for the better part of a year. It would have been foolish not to learn about who was hunting me. Then you know that powerful opposition doesn't frighten me. I find a way to get the job done. Whatever it takes. I suppose I was not so different when I started. Started what? My rebellion against the Evanuris. The elven gods, as you call them. They wish to reclaim their dominion over this world. To accomplish that, they will need two things. First, the Blight. What exists in this world is a bare fragment of its power. The rest is imprisoned. Until they release it. The rest of the Blight is imprisoned? There's more than what's in the world already? Yes. Centuries ago, the Magisters of Tevinter opened my prison. A tiny fragment of the Blight escaped. That fragment grew beneath the earth and led to the Blights that have swept across the world. However terrible the Blight is now,
it is a mere fraction of what we will see if its full power is unleashed. То есть, я уже к этой мысли шла, но как-то не дошла. Я правильно понимаю, что именно Иванурисы как-то создали скверну, и когда Солас заточил Иванурисов за завесой, он туда запихнул и скверну. И то есть они все это время варились там буквально вот в этой жидже, ну, условно, не фигурально, не физически, ну, короче. И та самая история, что магистры-то винтерские вошли типа в Золотой Град, и вот это вот их, эгоизм и прочее породили скверну. На самом деле не так, они заперлись туда, в тень, за завесу. Получается, что там они встретились лицом к лицу с Иванурисами и, собственно, со скверной, сами осквернились, и когда их скипнуло обратно в наш мир, они притащили чуть-чуть скверны в наш мир и породили тем самым море. То есть тот пипяо, который мы наблюдали в первой части, там немножко во второй, то есть вот этот мор просто, пипец творился в мире, это совсем чуть-чуть от того, что, может быть. Я тогда вообще... Мир поглотит, я не знаю, вот это вот жижа, пузыри, и просто все живое станет порождениями безмозглыми. Охренеть. Я уверена, что все это организовала Гелана, она же создает всяких этих чудовищ. Охереть. The blight didn't escape with the gods? Elganan and Gillenane escaped largely empty-handed, fortunately. Most of the blight is still trapped in the prison I created ages ago. So what we saw at the village, that's them not at full strength? Correct. I don't understand. Elganan and Gillenane were elves like you, right? Why would they want to blight the world? It is my fault. As the Dread Wolf, I was a thorn in their side. When my efforts weakened their grasp on the elven people, they grew frustrated, then desperate. And turned to the blight. Once the corruption took hold of them, they were blind to its horror. It was just another source of power for them. Now they would blight the world without hesitation and call us backward and foolish for opposing them. But we can stop them from freeing the blight, right? They will need to pierce the veil to reach the blight's prison. My lyrium dagger is one of the few artifacts capable of doing so. We've already recovered it from the ritual site. Excellent. Then they will have to make their own. That will give you time. You said the gods needed two things, and the blight is the first? What's the second? Followers. They have called themselves gods. And what is a god without worshippers to sing their praises? I'm not gonna bend a knee to blighted, murdering monsters just because their ears are pointed like mine. I don't think many other elves are going to either. Agreed. Elganan and Gillenane care little for the elves. They will find worshippers among those hungry for power. Tyrants and bullies. The cruel and the corrupt, who fear their own vulnerability and seize any chance to feel strong. Естественно, Тавинтер для этого they will lead you to Elganan and прекрасное Gillenane. место. Thank you. I'll go poke at the cruel and corrupt, and we'll see what we find. The Veravas, the lighthouse Soluvian, can take you anywhere, if you master its secrets. Have you done so? Not yet, but we've got one of the Veil Jumpers working on it. She'll get it sorted, and we'll see how it goes. Yes, I suppose we will. And when you speak with Varric, please tell him that I regret what happened. О, слушайте, у нее даже голос дрогнул. Ну, неправда, друзья, оказывается. Несмотря ни на что. Доступны новые предметы внешнего вида для вашего снаряжения. Спасибо. Посмотрим, что мне дали. Так. Где вы? Что мне дали? Тут, по-моему, то же самое, да?
Yes, no, maybe so. О! Вот это мне нравится больше, чем стрёмная эта шляпа. О май. Что-то такое. Будем вот с этой ходить. Так-то можно и шляпку тогда носить. Ну, давайте в диалогах пускай пропадает пока. Так. Тут у нас... О, симпатичненько. Давайте с этой походим палкой. Я так понимаю, все, что мы находим, оно потом может как внешний вид использоваться. Угу. Ладно, оставим пока так. Так, Белара. Why not? Давайте ей такое оставим. Блин, ну лук у нее, конечно, странный. О-хо-хо-хо. Буря. Давайте такую. Так, ну девчонок мы видели. Актив режим оформления. Магический проект. А, мы можем сюда его поставить. Типа переставить вещи. Ладно. У меня пока нет дополнительных каких-то вещей, чтобы поставить. Говори с Вариком. Да. Хочу. Варик, я иду к тебе. Я надеюсь, ты там подлатался. Пожалуйста, скажи, что все хорошо. О, сидит уже. Ля, смотри на него. Больше не помирает. So Solus told the truth about the gods. You heard? It's bad, Varric. If you'd seen Demeter's crossing. The team needs to act fast. And it can't do that with me leading from a bed. You've got to take point on this. I can't do what you do. I've barely been holding it together in the short time you've been out. You don't need to do what I do. You just need to get it done. Rook, when I put this team together, what did I look for? A detective to find the Dreadwolf, and a scout to get us the lay of the land. Exactly the people he'd expect me to recruit. Disciplined, predictable. And then there's you. Remember when we first met, kid? You risked your neck to bring down an entire slavery ring. Pretty much by yourself. I had help. Sure. I got winded about 5 minutes in. You did most of the work. Ticked off a bunch of Minratha's big shots, but you've got a knack, kid. For what? Finding a way through the wildest shit I've ever seen. With a plan that no one expects. On the best day of his life, Solus wouldn't see you coming, Rook. And don't worry. I'll still be here to talk if you need me. No. There is something. When I took over at the ritual site, I had to make a call on who came with me to knock over that statue. It was the first decision I made leading this team, and Harding got hurt because of it. You made a decision with the best information you had. Sometimes you do that, and people end up hurt. Or worse. What would you have done? What would I have done? Probably gotten myself killed and failed to stop the ritual if you hadn't stepped in. A good leader isn't someone who never makes mistakes. It's someone who admits when they make one. That's how you earn their trust. Ну да, тут ты прав. Demeter's crossing was awful. While we were there, we found one survivor, the mayor. You took him back to the Veil Jumpers. Not everyone was happy about my decision. We're just starting out and I'm already losing their trust. The key to earning the team's trust isn't to only make decisions everyone agrees with. It's showing the team that they can tell you whatever's on their mind, even if they think you're full of crap. And know you'll listen. Did Nev tell you about me talking to Solus and the Fade?
I had some good arguments with Chuckles back in the day. I can't imagine being stuck with him in my head. But how are you feeling about it? It doesn't matter how I feel about it. We can't stop the gods without what he knows. And there you go. You don't have to love him to deal with him. He also asked me to tell you that he regrets what happened. Hurting you, I mean. Chuckles is sentimental. He could burn the world down, and the thing that would make him cry is a single flower with blackened petals. I'll let you get some rest. You're gonna be fine, Rook. Hey, one last thing before you go. I've been racking my brain thinking of contacts who might help us with these gods. You got any ideas? Nothing. But being a leader isn't about having all the answers yourself. It's about knowing who does. Nev has connections to a whole world that Harding and I barely know. Might be worth talking to her. Will do. Thanks, Varric. Anytime. О, Варик. Лечись, братюня. Так, посоветуйтесь с командой. You can stop fussing over me. Go see what the others are up to. Блин, была бы моя воля, я бы просто сидела у его кровати всю игру, просто. Пускай там сами разбираются, Иванурисов убивают, я не знаю, спасают мир от скверны и прочее. А я буду просто сидеть и смотреть, чтобы Варик не помер. А еще нам надо Бьянку починить, хотелось бы. Я негодую до сих пор. Как этот черт мог сломать Бьянку, зная, как Варик ее любит. И как Варик вообще простил его. И я вот не простила. Hey, Nev. Hi, Wisps. Yeah, they're still here. But you're here for leads. You want allies to go after the gods? I've got places to look, if we can get anywhere but Arlathan. Balara's working on it. What have you got? Let's start with the angles we know. The gods are corrupt magic personified. Who do we hire to fight that? First, the Antivan Crows. You want to fight gods with assassins? Not just any assassin, their most feared mage killer, the demon of Virantium. Oh, wow. Working with a feared mage killer doesn't bother you? As long as he doesn't have a contract out on us, we're fine. You think a trained killer will like us? What's not to love? The demon got his nickname taking out blood mages and venatori. From everything I've learned, the reputation was earned. I never uncovered his real name, and there's been fewer stories the last few years, but the Crows would know. I can set a meeting with their bosses. This is great. Thanks, Nev. It's what I'm here for. You said the crows were first. What's next? A trip home. Back to Minrathous. Capital city and heart of Tevinter. An empire of mages that knows a thing or two about corrupt magic. And who fights the worst of it? The Shadow Dragons. Good idea. Resist the gods with our own resistance group. If the gods enter the empire, our contacts back home might get something. Years with the Shadow Dragons, and this is the first time we've worked together. Directly. I gather information for the Shadows. You might have used one of my leads. And I've heard of you. I bet everyone heard about the Nessus job. You were right to avoid Minrathous after. More than one Magister wanted your head. It was good work, though. And we've got more ahead. Root out evil magic, help the helpless. That's what we signed up for. And what a deal we made. So, we talked to the crows in Antiva and the Shadow Dragons in Minrathous. I wouldn't mind checking in on my neighborhood either. If Balara's ready for us. Yeah. Should check how things are going. Так, море крови. Я, в принципе, так и хотела начать с воронов. Дело контрабандной реликвии. Эй, пустите.
На перекресток. Так, давайте к Ниф еще раз зайдем. Ой, к Ниф, господи, Кардин. Как ты тут, зайка? У тебя маленькая I've been какая. trying to move stones, but it doesn't always work. Is it me? Is it the fade? I need to practice. Смотрите, у нее средневековые кроксы. Маленькая такая сидит, кнопочка. Так, хорошо, антивские ворны. Я предвкушаю. Так, встретиться с Беларой, да? Хорошо. Almost. Просто сумасшедший ученый, реально Just have сестра to. Фиби. Shit. Sorry. Can I help? No, I've got it. Mostly. Mirrors are funny things, aren't they? Reflections. They distort reality no matter what you try. And there's the trick. Control that distortion. О, вау. There you have it. What is that place? If I had to guess, it's the Fade. Another part of it, I mean. Didn't Morrigan say this Alluvian could go anywhere? Didn't think that meant elsewhere in the Fade. She called it the Vir of Us, freedom of ways. I wonder... If you have an idea what that place is, Bellara, share it. We don't have time to waste. Some of the older texts talk about a place in the Fade where all the Alluvians meet. Перекресток. A crossroads where you could travel across all of Thedas in just minutes. Right. We saw something similar when we were chasing Solus. I wonder if it's the same. It is alike, and it is not. Who are you? And how did you get here? The wolf's fang. You carry it now. Old paths. A new journey. Through there. I will wait. Ты кто? Well, can't tell if that's a trap or not. But we're short on options. One way to find out. And it didn't feel dangerous, you know? Almost more sad. Just because something's sad doesn't mean it isn't dangerous. I can think of an example or two that proves that. And we still don't know what this Alluvian's gonna do. One of us should probably stay behind in case it closes. Good point. Just tell us when you're ready to go, Rook, and then we can figure out what's going on. Найти поющий клинок и узреть пробуждение древней магии. Ой. Следует перекресток. Хорошо. Так. На перекресток. Найдите путь в Тревизу или портовый город. Так, чтобы пойти за вороном, нам нужно в Тревизу, по-моему, да? Да, мы пойдем этим составом. Я думаю, Белару оставим здесь, потому что она единственная, кто типа шарит за эти зеркала. А если что-то пойдет не так, она нас отсюда достанет, я надеюсь. Hello again. Who are you? A caretaker. I go where I am needed, dweller. Now, I am here. And where is here? The crossroads.
can you help us? I get the feeling this is no place to get lost. The Evanurus hunger for the crossroads. Their influence is spreading. Blight, death, madness. They send their minions to claim this place. The crossroads is in a time of need, Dweller. I cannot protect you. You don't have to. If you're standing against the gods, then consider us reinforcements. Продолжать исследовать перекресток. Давайте. Вау. Куда? Ага, тут можно поменять отряд. Ага. Серый страж. Ворон. Этот. Господи. Дозорные скорби. И... этот Фортуна. Блин, мои любимые статуи. Так, давайте сюда прогуляем. Блин, опять. А нам расскажут, что это вот за статуи такие? Какие-то люди. Стали деревом. Ого. Light, roots and magical seals. What's through there? А мне дали какое-то задание. Отыщите 3 источника скверны на перекрестке. Некоторые области перекрестка закрыты лозами скверны. Если команда хочет раскрыть все его тайны, придется как-то от нее избавиться. Давайте. О, кстати, опять эти тут. Угу. Блин, ну грудяк. Хорошо, давайте погуляем. Так, вот что-то такое есть. Ну тут закрыто, хорошо. О, грифончик. Can't travel this way. The gods want to cut us off from the crossroads. Нет прохода. О, какая-то ладья. Кактусы. Ладно, пойдемте пока куда идется. Кстати, кладбище какое-то. Here, this dock seems sturdy. So you can ferry us to the other islands. Winds await, Dweller. Ладно, давайте пока вот это выберем. Я не думаю, что нам прям срочно надо как-то освобождать. I'll take that as a yes. The deeper currents. Ага. О. The spirits here were driven out, refugees now from the gods' minions. I have summoned the guardians of the crossroads to protect them. Beware. The guardians repel all interlopers. So we're interlopers too? Победите врагов.
Какие-то же древние эльфы, наверное, нет? Эти часовые очень похожи. Вот которые в мантиях. А в масках это кто? Что, не заметно? The Fade Tear. That's where they're breaking through. Gods and their fade tearings. Let's cut them off! Я просто хочу по-другому. О, кстати. Так, ладно, мои там сражаются вообще-то. О! Отлично. Цок-цок. One for us. Так. I sense a way through, dweller. Find that which seals the path. Ну ладно. Что-то закрывает путь, говорит он. Ой. Дорогу. There's a problem. Here we go! О, у меня некрый шарик. Давайте шариком побегаем. Там, кстати, наверху что-то есть. Ой, я могу сама чинить. Так, использование способности спутников с лириумным кинжалом. Так, вот туда. Так, надо еще с той стороны, наверное, тоже, да? Путь. Это куда? Заперто с другой стороны. О, тут уже скверно. О. Так. И чё? Долбимся в закрытую дверь. Там сундук, кстати. Так.
gods' blight and blood magic has sealed the way. Only their champion may open it. A champion? It dwells on this island. Challenge the champion and claim its essence. This path will open to you. Ага, даже так. Так, ладно. The path can be breached. Bring what the gods have hidden. Блин, друг, ты вообще не помогаешь мне. Я сплю, но в этот раз я знаю об этом. Даже если бы не знала, я бы все равно поняла из окружения. И представить себе не могла подобное место. В городах полно людей, а пустой город лишь обглоданные косточки после сытного обеда. Напоминание, от которого голодной женщине становится грустно. Сьюзан Кравицель, Круг Джейнен. 8-й благословленный век. Интересно. Так, куда ты меня приведешь? What's this? It looks like an entryway. What's going on here? Is that spirit a prisoner? You're awake. How's your head? The guards really knocked you about. Well, it's... Do you remember our mission? Gillenane's lab. The wolf sent us to infiltrate her testing grounds. Things didn't go perfectly to plan, but the wolf smuggled in help. A key. If you can fight, grab the key and we'll run for it. Just be ready for whatever the witch has in store. It's like all she sees is another ancient elf. One of Solas's agents? This is a memory. We're seeing Solas's past. Freedom. We'll move faster if we split up. See you ahead. Ничего себе. Интересно. The light. Be careful. Ugh. Somehow it's even more revolting here. These are more than just memories. Fight! Где там видела ссылочку? Ой, сколько наказывают каких-то. Ё-моё, сколько у вас? Кажется, мне надо что-то сделать, чтобы они перестали идти, нет?
можно управлять. Никому никому. Спасибо. Фух. Да, надо было эти гнойники разрушить. So Gillenane was experimenting with blight and darkspawn. The blight infested her lab. If it's a memory, let's go with it. We need to find our way out before Gillenane finds us. Угу. Ну да. Ой, все булькает. Блэ. О, да. Маньгал. Получена памятная вещь. Плюс к себе смотрителя. О. Солас. Wolf, you came for us. Your key was enough. This unnatural corruption demanded my personal attention. It is strong. It has already blocked the escape route I had planned. We will need another way to the surface. Let's all split up and find it. I will destroy what corruption I can. You must cut through these monstrosities before Gillenane unleashes something worse. Solus sounded rattled. The blight really had him scared. Так. Бля, смотрите, еще с волосами на голове. Так. You see boundless creation and choose to destroy it? Learn respect for the life that will succeed you. She's using the testing grounds against us. Так. Угу. А как мне? А. Тут есть где почикать? А, вон там наверху. Угу. Вау. Йоу. Гномий ключ. Сделушка для Харди. Time to go. Free! And faster than anticipated. Perhaps you and your allies warrant more study. Голос племени. We've got company.
мерзкий. I think we broke through to Gillenane's prize specimens. If this is what Darkspawn looked Фонарь в like when форме Gillenane was телефона. experimenting, then Maybe the Darkspawn we've been seeing aren't new. Maybe they're old. Here, the blessing you deny. Wolf, help me! Ah! Damn! Gillenane got her. Она когда-то не выглядела как Blood, I'm burning! Ah! Look out! сплошная тентакля. Your turn. Тихо, тихо, братан. По чуть-чуть подходишь ко мне. Я тебя по чуть-чуть убиваю. Опять ты стрёмишь. Мне, кстати, кажется, я там не везде прошла. Ай. Так, подожди, я хочу вернуться. Мы там пошли влево, а там вернулась, проверяй. Там было еще вперед. You would unleash a blight on this world and call it a masterwork! You, who were the most sensitive of us! All that I am belongs to the pursuit of creation. You chose to constrain yourself. I must climb to the heights only understood by gods. I go now to join them. Wolf, you are greater than any of them. Please, help me. Come on. Be the god she needs. Help her. I am so sorry I failed you. There is only one way I can help you now. Wolf. This place and the corruption within it must be eradicated. No trace can be allowed to spread. Go. Your work here is done. There is no need for you to witness what I must do. Ну, короче, ее убил, скорее всего, да? It's over. Solus destroyed the lab, the blight that was here, and his agent. I'm sure Нифига he sees some сундучок. greater good. The people in his way to get there, not as much. This fragment might tell us more. А можно теперь выйти? Нет. Эх. Блин, я думаю, да, я там что-то пропустила. Фрагмент прошлого. Тун-тун-тун. Мантия дозора. О-о-о. Уровень. Ладно, скоро нам придется скачаться в любом случае. Где я? Чё себе вышло? Так, выйти. Блин, хорошо, что тут урон не наносится за падение, иначе бы я давно померла.
Заперто с другой стороны, ладно. Идем обратно. Так, где мы гуляли? Вот здесь? Или нет? А, мы тут были, мы пришли отсюда. Так, гуляли мы где-то вот там. Вот тут. А мне пустят еще раз? Кстати, тут сундук. О май. Все закрыли. Так. Сундук где-то там. А, ну мы заберем сейчас его, я думаю. Что такое? Что за звуки тайны? Угу. Ой. А где вы там деретесь? The Guardians can't hold them off for long. Ладно, сейчас пройдем, добьем. Не страшно. I am blessed. I bless. Ugh. Is that something inside it? Ooh. That's the champion we're looking for. Watch yourselves. Так, ну давайте, подружки. I'm there. Ой, куда стреляешь? Ух, ё-моё. Help, Rook. Need to move. Куда ты на меня летишь? Good to go again. Get clear. You got it. Спасибо. Ой. Ай. Rook, get out there. Let's finish this. You okay, Rook? Ну такое. Средней паршивости, я бы сказала. Don't stay there. Whatever that creature left might be handy for us. That's the essence we need. А, It's cold. Ugh, hope I don't have to carry it for too long. Пламенная ветвь. О! То, что мне надо, кстати. О! An altar to a wolf. Bet I know who that's for. Ага. Ага. Где-то там сокровище. О!
тут? Алтарь Фен'Харела. Спасибо, пёсель. Так. А как открыть? Тут есть чем помочь? Ну, можно так. Нет, не работало? Вот так. О, кстати. Составление карты невозможно. Ответ Эльгарнана. Письмо Эльгарнана Соласа. Эльгарнану, укротителю солнца, генералу, посвященной армии, первому среди ванурисов, владыке Арлатана, пробудившего на заре эльфов, от Солоса, говорящего с духами, правой руки металл, Фен'Харела, ужасного волка, что не моложе. Я вновь прошу тебя еще раз все обдумать. Утверждение о том, что между правлением в качестве короля и в качестве бога нет разницы, порождается вопрос, почему тебе так необходимо получить этот титул? Большая часть народа принимает твое правление. Ты заковал их тела в цепи. Обязательно ли заковывать их разум? Мы расходимся во мнении по многим вопросам, но ты должен понимать, что путывание нашего народа такими заявлениями ослабит их дух и мрачит сияние твоего пламени. Твоя сила неоспорима. Пусть ей соответствует и твоя мудрость. Ответ Эльгарнана Солосу, говорящему с духами, правой руки металл, ужасному волку. Наш владыка Эльгарнан получил твое послание и должным образом рассмотрит его. Будь спокоен и знай, что наш владыка Эльгарнан предан своему народу, его благополучию и желанию ему жизни в мире в достатке. С почтением, Дисмал, связанный кровью с Эльгарнаном, хранитель его обрядов, от имени бла-бла. Угу. Интересно. О, отец Андраст. Так, а вот там эти дрались товарищи. Там мне надо как-то спрыгнуть туда. Я могу, а я не могу. Это можно пройти. Если я вот так сделаю. Блин, мне не дают. Как? А, там дверь была закрыта. Да? Угу. Ладно. А, так я, наверное, туда сейчас и выйду. Что там было? А, собрать отряд. Господи, я думала, смотритель что-то хочет. Но он ничего не хочет. Могу? Да хрен там. Так, он меня уже ждет, смотри. As the gods' champion passed freely, so will you. Угу. Понял, спасибо. А, вот мы вышли где. That's a lot of Illuvians, and they're all intact. I wonder where they lead. Time to find out. Кирку? Эльфийский фонарь. Чтобы открыть журнал. Так, о боже. Тревиза. Вот, я хочу с воронами.
Тащите статуэтки волка. Боже, я боюсь даже на карту вообще смотреть. А, мне вот сюда в Тревизу, да? Ага, смотрите. Андрасте. Это Киркул. Так, а это что? Да ясно. Ну, это некрополь какой-то. Так, хорошо. Мы идем сюда. Идем. Отправиться в Тревизу. Ага, давайте. Мы можем посмотреть же, да? А, это куда? Портовый город. Блин, я думаю, это Киркул, а это Минратос. Хотя, подожди, портовый город. Кажется, это Киркул должен быть. Ладно, нам сюда в любом случае. Изменить состав команды. А почему только... Тогда Ниф пойдет. И антийский ворон, да. Она нас, типа, должна была с ним свести. Ну вот.